Woni bibia for project we ho ase na project we etie na sese omo latest update aba ne se omo se omo list omo tokens no e o maxi anase max nti even kura no ba ha ya behu se flyers na e wo ha ise na omo display bibisa e wo ha ise nti se me bo ba akoso a AZC has officially been listed on MEX as of January 17th. Na say in 18th. Na say nra na omo list ye. Say opese ohu se bibisa etesa. Say o launch MEX exchange app na say oba trade. Soro no breye BTC/USDT no na waboso search bar no na wa type AZC. Nti ena aba wo ha ise no nti se oboso obehu se e true se omo list bibia e wo ha ya senior se utimi di tokens ne ebe ha ya obetumi a convert to USDT nti ebe wura platform no so ne ahwe ne ma mienu miensa bi na wa instructions bi e wo ha ise o say register an account on Maxi exchange. Nti uni account a major link no description section was send be ya obetumi aboso na watima benya account e wo honom. Uwi a second option was log into the AZCoiner marketplace. Very easy. Sa link no so major no description section honom nti odi ane say obebo link no so. Nti uboso na say do obebo BTC ya na wabo login no so. Nti me select first one because na active login with username or email. Nti na enter email no password da udi wura o AZCoin project no mu. Nti wura na say do ba ha ya ohwe options na wo down high say na e profile no aboso. Nti uboso na say do ba ha say na bohu say redraw button no be active na waboso. Nti uboso na say do ba ha ya say KYC no agu turu aba behu tokens no ewo AZC balance session high say. Nti ubehu no high say na say you are good to go. Ni obe ni say wase high make a withdrawal. Nti withdrawal no wasesa USDT no e de call AZC. Nti edoba high say withdrawal method no na waboso na select wallet address. Nti high say no say enter wallet address. Nti uwia na wabo amount na pese o send na na say wabo max no so wabo withdraw button so because o ma listing e was a max o say maxi o senior honom na so okona copy address na obe paste no high say nti say okọ honom a nti oba homa high say no na wabo deposit no so deposit crypto search bar mu no na type AZC na waboso nti na copy address e wo high say nti copy address na waba high say na wa paste address no e wo high say nti uwia na wa enter amount no bo say withdraw button na be active na waboso nti uboso pe obo say e be withdraw na aba sa max exchange high say na waba trade nti uba trader ube yuto AZC/USDT na wabo sell no so nti sell no na wa enter amount no nyina e wo sa session high say nti enter e wo high say na anase wo pa betwe ba we am na si upese wo ton ni nyina de gi USDT na wa session limit order no e de ko market se na be ya bibia be fine amount nti otwisi anase wo enter amount no wabo sell no so nti wo sell no so na confirm wo be hu se wo be ba wallet high say no na asesa ko USDT e wo ha ya ne opese wo de ye bia na wo de aye so simple na wo yam pass o KYC na don't worry wo ko hono aba be hu se apply the moment aba boss no e be ka cho say wa apply for KYC no nti e hono ma on be send KYC no abro nti o mo send brewa na wa submit u details no me kura me de na under review na se me so me twen se on be verify me se mbo menu no so a na me bo KYC no so a wo say me KYC no is in review na che se me so me twen se on be verify me don't worry about say KYC ni yan go through omo ya aware no ma drop post omo che se they are working on it nti hwe say ya post omo drop here no say one day until AZCoiner max listing and KYC is still ongoing nti senior don't worry omo ya aware KYC no egusu a ekoso a senior e ho a na omo send ya bro te se ne na omo ye pai no na wa complete de na bibia I fine amount into the other be stay teen other ones na ebeba but one thing so ne say obe like video no because I know see very important when you subscribe ya no subscribe say ne be ya me drop us updates na also on sabeka how you see tech the home of tricks.